Okay, the next great thing that happens in John 2 is Jesus, he's been down in Judea where he saw John the Baptist and he called 5 disciples. He goes up to Galilee, a 3 days walk. Now at the end of John 2, he goes back down to Judea to the feast of the Passover. حالا اتفاق بعدی که میفته این هستش که اول عیسی مسیح در یهودیه بود، شاگردان خودش رو انتخاب میکنه اون 5 تا رو، بعد 3 روز طول میکشه که میره بالا به سمت جلیل در عروسی قانا و بعد که این اتفاق تمام میشه دوباره برمیگرده به یهودیه و به اورشلیم، جایی که اونجا عید فسح قرار بشه. So in verse 12 he comes to Jerusalem, in verse 13 he comes to the temple, and in the temple he sees all this buying and selling. He sees the vendors, the merchandisers who are selling everything to the people who come to worship. Why is that necessary? Well, because they couldn't drive their own livestock from the distant places where they lived. And they also were not allowed to buy livestock and birds there with the common money, because the common money had the image of Caesar on it. And so they had to trade money at a price to buy the animals from the vendors who were selling in the temple. آیه 13 تو آیه 13 می‌بینیم که عیسی مسیح میره به اورشلیم و بعد می‌بینیم که در آیه 14 وارد هیکل میشه و اونجا فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان رو می‌بینه. چرا اینا اونجا بودن؟ به خاطر این کسانی که از شهرهای دور و کشورهای دور میومدن و نمیتونستن از راه دور انقدر با خودشون حیوانات بیارن برای قربانی دادن. صرافان هم به خاطر این اونجا بودن که پولی که اونها می آوردن به خاطر اینکه تصویر قیصر روش بود حق نداشتن وارد هیکل بکنن و پول دیگه ای رو اونجا درست کرده بودن که اون پول رو تبدیل میکردن و بعد اون پول تبدیل میتونستن برن حیوانات رو بخرن برای قربانی دادن. Verse 15 says he made a whip of cords. آیه 15 میگه تازیانه از ریسمان ساخت. Now Mark tells us that he was apprenticed to his father as a carpenter. Think of how many things he must have made. کلام خداوند از مرقس به ما میگه که شاگرد پدرش به عنوان نجار بود عیسی مسیح و فکر کنید در مورد که عیسی مسیح چقدر با دستش وسیله ساخته بود. But we're only told that he made 2 things. ولی ما فقط 2 چیز رو بهمون گفتن که عیسی مسیح ساخت تو کلام. In John 1 we're told he made everything. اولی در یوحنا 1 شنیدیم که همه چیز رو ساخت. And in John 2 we're told the only specific thing that he made a whip of cords. و تو انجیل یوحنا 2 میگه که عیسی مسیح یه چیز فیزیکی رو ساخت اینجا و تازیانه‌ای برای خودش. And he used those cords to drive those merchants out of the temple precincts, and also he drove out the things they were selling. و از اون ریسمان استفاده کرد تا همه رو از هیکل بیرون کنه، همه گوسفندان و گاوان رو و صرافان رو. Now there are 2 or 3 things we need to notice and not overlook in this great episode. 2 تا چیز هستش که ما باید بهش نگاه بکنیم و ازش نگذریم تو اینجا. Number 1, how could he justify doing such a thing? Because the things they were selling were necessary for worship. So why was he angry? Why did he drive them away? سوال اول این هستش چرا همچین کاری می‌خواست عیسی مسیح بکنه؟ چون کاری که اونا می‌کردن واجب بود برای اینکه بتونن مراسم پرستشی خودشون رو به انجام برسونن. Now, we may go to church, and I realize that you haven't been in a lot of places in your life where you could go to church publicly with a great crowd. But we may go to church many times and not put anything in the offering plate. Maybe because we only give once a month. Maybe because we only give a couple of times a year. Maybe because we don't have anything to give. ما وقتی که تو کلیسا میریم که شما شاید این تجربه رو خیلی نداشته باشید که به صورت عمومی راحت برید توی کلیسایی که تعداد زیادی جمع میشن. خیلی موقع ما وقتی میریم همون روز هدیه‌ای نمیدیم، بعضی موقع ما یک بار هدیه‌مون رو میدیم، بعضی موقع اصلا پولی نداریم که هدیه بدیم، ولی این اتفاق میتونه بیفته. But when the ancient Jews went to the temple, they always sacrificed something. That's the reason you went in there. You went in there to sacrifice. That was the whole purpose of the visit. ولی یهودیای قدیم و باستان وقتی میرفتن به هیکل باید یک چیزی رو میبردن و قربانی میدادن، نمیتونستن دست خالی برن. They made themselves poorer
every time they went into the temple. هر وقت رفتن توی معبد خودشون رو فقیرتر میکردن. Now, every male 12 years and older was required to go 3 times a year to 3 feasts. One of them was the tabernacle. One of them was the Passover. هر مردی در یهود که 12 سال به بالا داشت باید 3 بار در سال میرفت به هیکل، به معبد. یکی از اونها روز فسح بود. So on certain days the worshipers of Israel would go into the temple to make a sacrifice, to make themselves poorer. و اون روزی که میرفتن اونجا برای فسح میرفتن که قربانی رو بگذارونن و خودشون رو فقیرتر کنن. Jesus drove out the people who went to the temple every day to make a profit, to make themselves richer. عیسی مسیح کسانی رو از هیکل داره خارج میکنه که هر روز دارن میرن به هیکل به خاطر اینکه تبدیل شده بود به بیزینس شغلشون که خودشون رو پولدارتر کنن. That's what offended him. و این چیزی بود که عیسی مسیح رو ناراحت کرد. Their purpose was the opposite of what the temple had been designed for, and that offended him, and he drove them out. و هدفشون برای بودن توی هیکل برعکس اون چیزی بود که هیکل طراحی شده بود. Now let me tell you something. He did not lose control of himself. و اینجا به قول معروف خودش رو بیش از حد کنترل خودش رو از دست نداد. And he respected their property. و اون چیزهایی رو که داشتن رو بهش احترام گذاشت. How do we know that? چطوری اینو میفهمیم؟ He drove the sheep and the oxen out, and he turned over the tables of the money changers. گوسفندان و گاوا رو بیرون فرستاد و میزهای صرافان رو واژگون کرد. So how can I say that he didn't lose control and that he respected their property? چطوری من میتونم بفهمم که واقعا چیزی رو از بین نبرد؟ They could easily get the oxen and the sheep back. چون میتونستن گاوان و گوسفندان رو دوباره برگردونن. گفت فقط بردشون بیرون. They could easily pick up the coins. و پولایی هم که از رو میز برگردوندن میتونستن جمع کنن. But if he had driven the birds away, they wouldn't be able to get them back. ولی اگه کبوترها یا پرنده ها رو باز میکرد میرفتن نمیتونستن برگردونن. He didn't drive the pigeons away. ولی کبوترها رو بیرون ننداخت. He told the owners of the pigeons, you get these things out. ولی به صاحبانش گفت اینها رو از اینجا بیرون ببرید. You see, he's under control. متوجه شدید کنترلش رو داره حفظ میکنه. و اون چیزی که مال اونها هست رو بهش احترام میذاره. Now you respect my father's property and you come here with the right motive. حالا چیزی که میگه همونجوری که من به وسایل شما احترام گذاشتم شما هم ملک پدر منو بهش احترام بذارید و با انگیزه درست دیگه بیایید. Verse 18 it says so the Jews said to him. We need to think a minute about what John means when he says the Jews. آیه 18 میگه به ما چه علامتی میدهه که این کارا رو میکنید؟ چه دلیل داره که این کارو میکنید؟ There have been some ignorant and mischievous Christians who have tried to use the negative references to the Jews in this gospel as an excuse for anti-Semitism and an excuse to persecute the Jews. یک سری مسیحیایی بودن که خیلی به قول معروف با آبزیرکا بودن اومدن از این آیه ها سوء استفاده کردن که بر علیه یهودیا مسیحیا بلند شدن به خاطر همین آیه ها. Now that's a complete misunderstanding. این اشتباه فهمیدن که متنه. John was a Jew. خود یوحنا هم یهودی بود. Jesus was a Jew. مسیح هم یهودی بود. There's not the slightest hint of prejudice against the Jews or racism or anti-Semitism. None of that is meant by this designation. When he says the Jews, he means those who were in charge of Judaism, the religion of Israel. این عیسی مسیح اصلا با خود آدمای یهودی مشکلی نداره. وقتی صحبت از یهودیان میکنه منظورش رهبران یهود در اورشلیم هستش. And you have to understand that those leaders who were at the very top, they got a cut of everything that was sold in the temple. باید حواستون باشه رهبرای اصلی اورشلیم پورسانت میگرفتن از اون چیزی که در هیکل فروخته میشد. They were getting rich off the merchandising
of the animals and the changing of the money, which the worshipers had to do if they were going to obey Torah. اونا داشتن پولدار می شدن از درصدی که می گرفتن از اون فروشنده ها و از اون صرافانی که بر اساس تورات مردم می اومدن و این کار رو می کردن تا بتونن قربانیشون رو بگذارن. So Jesus was taking away their profit by what he did, so they were understandably upset. و عیسی مسیح به نوعی داره میاد سود اونها رو از بین میبره و به خاطر همین خیلی عصبانی شدن. So he says, they ask him in verse 18, what sign do you show us for doing these things? In other words, how can you demonstrate your authority to make these decisions and overrule us? I mean, can you show us some miracle to validate your credentials? و تو آیه 18 است که ازش سوال میکنن که به ما چه علامتی میکنی که این کارها رو میکنی؟ به نوع دیگه میگن که میتونی به ما بازم معجزه نشون بدی که تو اقتدار این کار رو انجام دادن رو داری؟ Jesus says in verse 19, Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. تو آیه 19 عیسی مسیح میگه این قدس رو خراب کنید که در 3 روز آن را برپا خواهم نمود. Now, most scholars, if you read a book, a commentary on the Gospel of John on chapter 2, or if you hear a scholar or a Bible teacher teach on this, they'll say that he was answering them by saying that, well, when I rise from the dead, then you'll know that I had the authority to do this. بسیاری از دانشمندان الهیات و کسانی که تفسیر کتاب مقدس می‌نویسن فصل 2 شون اگر بخونی یا بهتون خواهند گفت که وقتی داره صحبت از این میکنه که این قدس رو خراب کنید در 3 روز آن رو برپا خواهم میکنم داره صحبت میکنه در مورد مرگ و قیام خودش. Well, it certainly meant that at least. I can't deny that it means that. But I don't think that's all it meant. And I don't even think that's the main thing that he meant at the moment. من میتونه این معنی رو بده این موضوع باشه توش ولی من فکر نمیکنم این تمام موضوع باشه. به طور خاص فکر نمیکنم که این موضوعی باشه که در آن واحد عیسی مسیح میخواد بهشون بگه. I think that it was another instance of him speaking to their thoughts and not their words. من فکر میکنم دوباره یه موضوعی است که عیسی مسیح داره به فکرشون جواب میده نه به حرفشون. What they said to him was, what sign do you show for us, giving you the right to do these things? Those were their words. What they were thinking was, we're going to kill you for this. وقتی که سوال میکنن که به ما چه علامتی میکنی که این کارا رو میکنی سوالشونه ولی چیزی که تو ذهنشون بود این بود که برای اینکه این کارو کردی میکشیمت. And what he was saying was, I'm not going to let you kill me now, but the day will come when I will let you kill me, but after 3 days I will rise. و چیزی که عیسی مسیح جواب میده اینه که خب من الان اجازه نمیدم منو بکشی ولی یه روزی میشه که منو میکشید ولی خب وقتی منو کشتید بعد از 3 روز از مردگان قیام خواهم کرد. Well, they of course make reference to the temple building and they say, you know, it's taken 46 years to build this temple and you say you're going to raise it up in 3 days. And then John says, but he was speaking of his body. و بعد اینا میان جواب میدن میگن که 46 سال طول کشید این قدس بنا بشه تو حالا اون رو میای بعد از 3 روز بنا میکنی ولی یوحنا میاد اینجا توضیحشو میده تو آیه 21 میگه لیکن او درباره قدس جسد خود سخن میگفت. Now, let me just tell you something. یه چیزی رو بهتون میگم. They knew what he meant. میدونستن منظورش چیه. And let me tell you why. و بذارتون میگم چرا. One of the accusations that the Jewish leaders brought against the Lord Jesus with Pilate was that he said that he was going to tear down the temple that Herod built. یکی از مثلا تهمتایی که به عیسی مسیح میزدن زبان که می‌خواستن بکشنش این بود که گفتن که عیسی مسیح میخواد معبدی رو که پیلاتوس بنا کرده رو خراب بکنه. They were lying. دروغ میگفتن. They knew that he didn't mean that. میدونستن که منظورش این نیست. How do we know? چطوری میفهمیم؟ Because as soon as he died, they went to Pilate and said, now he said that he would rise 3 days after he died. So they knew what he meant, and they asked for a guard to be set at the tomb. So they were distorting his words
for the purpose of making a case for his execution. به خاطر اینکه وقتی که عیسی مسیح رو به صلیب کشوندن بلافاصله میرن و به پیلاتوس میگن که چند تا نگهبان بذار جلوی قبرش، به خاطر اینکه میدونستن که عیسی مسیح گفته بود که من بعد 3 روز از مردگان قیام میکنم. در نتیجه میدونستن اون چیزی که عیسی مسیح میگه احتمال درستیش هست، دنبال این بودن که داستان رو خراب بکنن. Now, during his presence in Jerusalem, it says in verse 23 that he was doing many signs, and many people believed. So he gave them the signs they were asking for. He was doing all kinds of signs while he was in Jerusalem, but the Jews were not satisfied by those signs. و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر میگشت دیدند به اسم او ایمان آوردند. تو آیه 23 میگه این به معنی اینه که عیسی مسیح اصلا براش نشون دادن معجزات و آیات مشکلی نداشت، ولی اینجا داره باهاشون بحث میکنه. اما از نظری که معجزات به اندازه کافی باشه که اون یهودی‌ها قبول بکنن بود، ولی قبول نمی‌کردن. When you read most study Bibles or you read some sort of commentary, it will say that Jesus performed 35 miracles. وقتی که شما مطالعه میکنید کتاب مقدس رو و بیشتر دانشمندان الهیات میگن که عیسی مسیح 35 معجزه رو به انجام رسوند. Well, of course, these are the reported miracles. And again, miracles like reading someone's mind, that's not reported as a miracle, but that's a miracle too. So he certainly performed hundreds of miracles. و این 35 تا معجزاتی هستن که به انجام رسیده و اون جایی که ذهن رو داره میخونه رو ما حساب نکردن جزو معجزات، ولی مطمئنیم که عیسی مسیح صدها معجزات دیگه هم ازش سر زده. By the way, I'll try to look this up because I've forgotten it. My 71-year-old memory has lost it. But I can't remember the exact number, but I think that some scholars teach that the Gospel of John only records 8 days in Jesus' life. و من اینو دقیقاً یادم نیست، ولی به عنوان یک کسی که ذهنش 71 سال هست چیزایی یادم دیگه میره، ولی یکی ادعا کرده بود که کل انجیل یوحنا 8 روز از زندگی مسیح رو به تصویر میکشه. I'll look it up. باز نگاش میکنم. So think of all the miracles that went unrecorded. حالا فکر کن در مورد تمام معجزاتی که برای ما نوشته نشده. There are only 3 recorded resurrections apart from his own, but he probably raised scores of people from the dead, if not hundreds. فقط 3 تا ما داستان داریم در مورد رویدادی که کسی رو از مردگان عیسی مسیح قیام داده، ولی احتمال داره عیسی مسیح صدها نفر رو موقع وجودش از مردگان بزرگ کنه. Okay, there's an important